NTR Government Degree College for Women, Mehboob Nagar, Department of Physics. This is A. Keshavardhan Gaur, lecturer in physics. Today we will discuss about polarization video 2. So in this video 2 we will discuss plane of vibration and plane of polarization. These are many important definitions: plane of vibrations and plane of polarization. In this figure, crystal axis is this is crystal axis, and ABCD is a plane of vibration containing the crystallographic axis AB. So ABCD is a plane of vibration containing the crystallographic axis AB. And EFGH, the dotted lines indicate the plane of polarization. So in this figure, plane of polarization is EFGH, and plane of vibration figure is ABCD. So definition of plane of vibration. So plane of vibration is the plane in which the vibration of polarized light are confined. Plane of the vibration definition is the plane in which the vibration of polarized light are confined. This plane consists both direction of vibration and direction of propagation. So this plane consists both direction of vibration and direction of propagation. This is called as plane of vibration. So next definition is plane of polarization. So plane of polarization definition is the plane in which no vibrations are present, or the plane which is perpendicular to plane of vibration. So plane of vibration. So plane of polarization, the plane in which the no vibrations are present. No vibrations are present, or the plane which is perpendicular to plane of vibration. This is called as plane of polarization. సో ప్లేన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే కంపన తలం అంటాం. కంపన తలం అంటే ఏంటి అంటే, ఏ తలంలో అయితే ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలను కలిగి ఉంటుందో, ఏ తలం అయితే ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలను కలిగి ఉంటుందో ఆ తలాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంపన తలం అంటాం. సో ఇక్కడ ఏబిసిడిని మనం ఏమంటామంటే కంపన తలం అంటాం. ఈ కంపన తలం అంటే ఏంటంటే, ఈ కంపన తలంలో ఏముంది, ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలు కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ తలాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంపన తలం అంటాం. లేదా ఏ తలం అయితే ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలు లేదా కంపనాలు మరియు ప్రసార దిశను కలిగి ఉంటుందో ఆ తలాన్ని మనం ఏమంటామంటే కంపన తలం అంటాం. ఇవి కంపన తలం అంటే డెఫినేషన్. అంటే ఏ తలంలో అయితే ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలను కలిగి ఉంటుందో, లేదా ఏ తలం అయితే ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలను మరియు ప్రసార దిశను కలిగి ఉంటుందో ఆ తలాన్ని మనం కంపన తలం అంటాం. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే ధ్రువణ తలం. డెఫినేషన్ ధ్రువణ తలం అంటే ఏంటంటే, ఏ తలము అయితే కంపన తలానికి లంబంగా ఉంటుందో, ఏ తలం అయితే కంపన తలానికి లంబంగా ఉంటుందో ఆ తలాన్ని మనం ధ్రువణ తలం అంటాం. ఈ తలము ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలను కలిగి ఉండదు. అందుకే ఇక్కడ ఈఎఫ్జిహెచ్ అంటే మనం ఏమంటామంటే ధ్రువణ తలం అంటాం. అంటే ఈఎఫ్జిహెచ్ ధ్రువణ తలంలో ధ్రువిత కాంతి యొక్క కంపనాలు ఉండవు. ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కంపన తలానికి లంబంగా ఉంటుంది. సో దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ధ్రువణ తలం అంటాం. నెక్స్ట్ method of polarization. So method of polarizations is
5 types. One is polarization by reflection. Second one is polarization by refraction. Third one is polarization by double refraction. Fourth one, polarization by selective absorption. Fifth one, polarization by scattering. This 5 is called method of polarizations. So method of polarization is 5 types. One is polarization by reflection. Second one, polarization by refraction. Third one, polarization by double refraction. Fourth one, polarization by selective absorption. Fifth one, polarization by scattering. అంటే మనం ధ్రువిత కాంతిని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి విధానాలు, ధ్రువిత కాంతిని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి విధానాలు 5 రకాలు. ఒకటి ఏంటంటే పరావర్తనం వల్ల ధ్రువణము, రెండవది వక్రీపణం వల్ల ధ్రువణం, మూడవది ద్వివక్రీపణం వల్ల ధ్రువణం, నాలుగవది వర్ణనాత్మక శోషణం వల్ల ధ్రువణం, ఐదవది పరిక్షేపణం వల్ల ధ్రువణం. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ధ్రువిత కాంతిని ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి విధానాలు లేదా మెథడ్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్స్ అని చెప్పుకుంటాం. సో ఈ మెథడ్ ఆఫ్ పోలరైజేషన్లో ఫస్ట్ది ఏంటి అంటే పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్. పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ in 1808 Malus discovered it. In 1808 Malus discovered it. Ordinary light when reflected from transparent medium. So in this figure the incident light is unpolarized light. The incident point is transparent medium. The incident on the unpolarized in transparent medium, reflected and refracted. So reflected rays always polarized rays, refracted rays always unpolarized rays. So in 1808 Malus discovered it. Ordinary light or unpolarized light when reflected from the transparent medium like water or glass, so and so, becomes partly polarized. The degree of polarization depends on angle of incident. The degree of polarization depend on angle of incident. So angle of incident theta 1 in this figure at a particular angle is called polarizing angle. The reflected light is completely plane polarized. P is different for different wavelengths. So in this figure Ni and Nr is the two refractive indexes value. So unpolarized light or ordinary light incident on transparent medium. So transparent mediums becomes water or glass. The reflected rays always the polarized light. So this angle of incident, the degree of polarization depend on only angle of incident. At particular angle is called polarized angle. The reflected light is completely plane polarized. So P is different for the different wavelengths. So polarization of light is reflection from the surface of glass was discovered by Malus. He found that polarized light is obtained when an ordinary light is reflected by a plane sheet of glass.
The extent to which polarization occur depends on the angle at which the light approaches the plane surface and the material which the surface is made of. Metallic surface reflect light in different directions. Such reflected light is unpolarized. However, non-metallic surface like snow, field and water reflect light such that there is a large concentration of vibrations in plane parallel to the reflecting surface. A person's viewing objects by mean of light reflected from non-metallic surfaces, in which often perceive a glare, it the extent of polarization is large. So, consider the light incident on the glass surface in this figure. Light is reflected with the same angle of incident in the path of reflected rays. Place a tourmaline crystal and rotate it slowly. It will be observed that light is completely extinguished only at one particular angle of incident. The vibration of incident light can be resolved into two components, one parallel to the glass surface and the other perpendicular to the glass surface. Light due to the components parallel to the glass surface is reflected, whether as light due to the components perpendicular to the glass surface is transmitted. Thus, the light reflected by the glass is plane polarized and can be detected by the tourmaline crystal. So, this is the polarization by reflection. సో పోలరైజేషన్ బై దీన్ని మనం ఏమంటామంటే పరావర్తనం వల్ల ధ్రువణము అంటే ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే మాలస్ ఏం కనుక్కున్నాడు అంటే, ఏదైనా ఒక సాధారణ కాంతి పారదర్శకమైనటువంటి యానకం పైన పడినప్పుడు, పారదర్శకమైనటువంటి యానకం అంటే ఏంటంటే నీరు కానీ గ్లాస్ కానీ వీటిపైన పడినప్పుడు పాక్షిక ధ్రువణం చెందుతుంది అనేటటువంటి అంశం చెప్పడం జరిగింది. ఈ ధ్రువణం అనేటువంటిది, ధ్రువణ తీవ్రత అనేటువంటిది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే పతన కోణం మీద ఆధారపడుతుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. అంటే పతన కోణము ఎక్కువగా ఉంటే ధ్రువణ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటే తక్కువ ఉంటుంది. అంటే ధ్రువణ తీవ్రత అనేటువంటిది పతన కోణం పైన ఆధారపడుతుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. అంటే ధ్రువణ కోణము మీద ఆధారపడి పరావర్తనం వల్ల ధ్రువణం ఏర్పడుతుందని చెప్పాము. ఇక్కడ NINR అంటే ధ్రువ వక్రీభవన గుణకాలు. ఇక్కడ పారదర్శక యానకం పైన ఏదైనా ఒక సాధారణ కాంతి పతనమైనప్పుడు పరావర్తనం వల్ల ఏర్పడేటటువంటి కాంతి ధ్రువిత కాంతి అనేటువంటిది, లేదా ధ్రువిత కాంతి అంటాము. ఈ ధ్రువిత కాంతి అనేటువంటిది ఏంటంటే పాక్షికంగా ధ్రువణం చెందుతుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్, ఇక్కడ టూ ఫిగర్స్, ఫిగర్ ఏ అండ్ ఫిగర్ బి. సో ఫిగర్ ఏ ఈజ్ ఇన్సిడెంట్ beam. Incident beam is the unpolarized light or ordinary lights incident on the transparent beam. So reflected beam is this is the reflected beam. N1 N2 is the refractive index value. So this is a refracted beam. So one is the reflected beam, another one is the refracted beam. So electric vibrations is the
perpendicular to the plane of incident. So perpendicular to the plane of incident, so incident beam and reflected beam and refracted beam. So angle is 90 degrees. This is the polarization by reflection. Next important short question is Brewster's law. So Brewster's law, the tangent of angle of polarization P, the tangent of angle of polarization P is numerically equal to the refractive index mu of the medium, and the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. So in 1811, Brewster performed a number of experiments to study the polarization of light by reflection at the surface of different media. He found that ordinary light is completely plane polarized in the plane of incident when it gets reflected from a transparent medium at a perpendicular at a particular angle known as angle of polarization. So he was able to prove that the tangent of the angle polarization is numerically equal to the refractive index of the medium. So moreover, the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. So suppose a beam of unpolarized light AB, is incident at an angle equal to the polarizing angle on the glass surface at B in this figure. So it is reflected along BR and refracted along BS. So XY is the transparent medium. So air and glass. So air and glass middle is transparent beam. So from in this figure, P is the unpolarized light incident on the point of B. So the reflected rays is polarized light. So perpendicular to the plane of papers. So the angle is IP incident on the unpolarized light. So refract index mu equal to tan P, that is equal to tan IP, that is equal to tan I. So in this figure, IP and R is the angles, refracted angle IP, refracted angle R. So బూస్టర్ లా ఏమని చెప్తుందంటే ధ్రువణ కోణం యొక్క ట్యాంజెంట్ విలువ సంఖ్యాత్మకంగా యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకముతో సమానము మరియు పరావర్తన కిరణము మరియు వక్రీభవన కిరణాలు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటాయి. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ అండ్ రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో పరావర్తన మరియు వక్రీభవన కిరణాలు ఎల్లప్పుడూ లంబంగా ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటూ వాటి ట్యాంజెంట్ విలువ వక్రీభవన ధ్రువణ కోణం యొక్క ట్యాంజెంట్ విలువ సంఖ్యాత్మకంగా యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణంతో సమానంగా ఉంటుంది. అంటే మ్యూ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ పి ఆర్ ట్యాన్ ఐపి ఆర్ ట్యాన్ ఐ. మరియు పరావర్తన వక్రీభవన గుణకాలు ఒకదానికొకటి లంబంగా ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని బ్రూస్టర్స్ లా తెలియజేయడం జరిగింది. సో
ఫ్రమ్ స్నెల్ లా mu equal to sin I by sin r, equation number 1. From Brewster's law, mu equal to tan I. Tan I means sin I by cos I. The formula of tan I value is equal to sin I by cos I, equation number 2. So comparison equation number 2, 1 and 2. So left hand side value is refractive index value. So compared to equation number 1 and 2, we get sin I cancel, or cos I equal to sin r. So cos I equal to sin r. So r is the refractive angle. So in this figure, r is equal to 90 minus, r equal to 90 minus r. అంటే cos I equal to sin r actually, compared to equation number 1 and 2. So the cos I equal to sin r. So sin r change in cos values. So cos 90 minus theta. So cos 90 minus theta always equal to sin theta. So sin r equal to cos 90 minus r. So compared to sin I, cos I equal to cos 90 minus r. So I equal to 90 minus r, or 5 by 2 minus r, or I plus r equal to 90. So this is the Brewster's law. As I plus r equal to 90 is less than ABC is also equal to the 5 by 2. Therefore, the reflected and transmitted rays at the right angle to each other. This is the Brewster's law. And I equal to 90 plus r, or 5 by 2 plus r. So this is called as Brewster's law. For Brewster's law, it is for refractive index of the polarizing angle is about 59.5 degrees. That is, the polarizing angle is not widely different for different glasses. So as the refractive index of substance varies with the wavelength of the incident light, the polarizing angle will be different for different wavelengths of lights. అయితే బ్రూస్టర్స్ నియమం ఏమని చెప్తుంది అంటే, ధ్రువణ కోణం యొక్క టాంజెంట్ విలువ సంఖ్యాత్మకంగా యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకముతో సమానము. అంటే యానకం యొక్క వక్రీభవనకం మ్యూ ఈక్వల్ టు tan ఆఫ్ ఐకి సమానం అవుతుంది. దీన్నే బ్రూస్టర్స్ లా అంటాం. ఇక్కడ బ్రూస్టర్స్ లా ఏంది అంటే, పతనమయ్యేటటువంటి వికిరణము పరావర్తన వక్రీభవన కిరణాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఈ పరావర్తన వక్రీభవన గుణకాలు ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని బ్రూస్టర్స్ లా తెలియజేస్తుంది. అంటే వక్రీభవన అంటే పరావర్తిత కిరణము మరియు వక్రీభవన గుణకం ఒకదానికి ఒకటి లంబంగా ఉంటుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని తెలియజేస్తుంది. అయితే మన స్నెల్ నియమాన్ని ఉపయోగిస్తే స్నెల్ నియమం ఏమని చెప్తుంది అంటే, మ్యూ ఈక్వల్ టు సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ అనేది అని చెప్తుంది. అది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అయితే బ్రూస్టర్ నియమం నుండి ఏమని చెప్తుంది అంటే, మ్యూ ఈక్వల్ టు సంఖ్యాత్మకంగా టాంజెంట్ యొక్క విలువ వక్రీభవన గుణకానికి సమానం అని చెప్తుంది. అంటే మ్యూ ఈక్వల్ టు tan ఐ. tan ఐని ఏమని రాస్తాం అంటే సైన్ ఐ బై కాస్ ఐ అని రాస్తాం. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సమీకరణం 1, 2లను పోలిస్తే ఇక్కడ sin I by sin r equal to sin I by cos I. So sin I is cancel, the remaining value denominator value equal. So cos I equal to sin r. So cos I equal to sin rని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే cos పదాలకు మార్చితే cos 90 minus r అని రాసుకోవచ్చు. సో sin I equal to cos 90 minus r. సో I equal to 90 5 by 2 minus r. సో I plus r always equal to 5 by 2. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే బ్రూస్టర్స్ లా అంటాం. అంటే దీంట్లో ఏంటంటే I plus r ఈక్వల్ టు 5 by 2 as less than ABCD is always ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటంటే 90కి లేదా 5 by 2కి సమానం అవుతుంది. అంటే పరావర్తిత మరియు వక్రీభవన కిరణాల
ఎల్లప్పుడూ కూడా లంబంగా ఉంటాయి అనేటటువంటి అంశాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. దీన్నే మనం బ్రూస్టర్స్ లా అంటాం. నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటి అంటే పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్. సో మనకి పోలరైజేషన్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. పోలరైజేషన్ బై పోలరైజేషన్ బై రిఫ్లెక్షన్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మనకు బ్రూస్టర్స్లో ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఉండేది ఏంటంటే పోలరైజేషన్ బై రిఫ్రాక్షన్. సో పోలరైజేషన్ బై refraction. This is a polarization by refraction. So another method of polarization. So second method of polarization, then the polarization by refraction. So in this figure, incident on the unpolarized light in transparent medium, the reflected lights and refracted lights. Reflected rays and refracted rays. So the two refracted rays passing through the Iceland sphere crystals are polarized with perpendicular to orientations. So in this figure, polarization can also occur by the refraction of light. Refraction occurs when a beam of light passes from one material into another material. At the surface of the two materials, the path of the beam changes its direction. The refracted beam acquires some degree of polarization. Most often the polarization occurs in the plane perpendicular to the surface. The polarization of refracted light is often demonstrated using a unique crystal which serves as the double refracting crystal, Iceland spar, rare from the mineral calcite, refracted incident light into two different paths as soon as the light enters the crystal. Subsequently, if an object is viewed by looking through an Iceland sphere crystal, two images will be seen. The two images are result of the double reflection of light. Both refracted light beams are polarized, one in a direction parallel to the surface and the other in direction of perpendicular to the surface. Since these two refracted rays are polarized with a perpendicular orientation, a polarizing filters can be placed in the path of completely block one of the images. If the polarization axis of the filters is aligned perpendicular to the plane of polarized light.
The light is completely blocked by the filter. Meanwhile, the second image is as bright as it can be, and if the filters is then turned 90 degrees in either direction. The second image repairs and the first image disappears. This confirms the wave nature of light. To get the maximum polarization by refraction, we use the following methods. So, this is the polarization by reflection, అంటే వక్రీభవనం వల్ల ధ్రువణం అనేటటువంటిది చెప్తాం. So, polarization by refraction is a file of plates consist of about 9 to 10 glass plates arranged as shown in this figure. When unpolarized light is incident on pile of plates at the polarizing angle, a few vibrations perpendicular to the plane of incident and reflected by the first plate and rest are refracted through it. When these beams of light is refracted by the second plate, again some vibrations perpendicular to the plane of incident are reflected by this plate and rest are transmitted. This procedure continues for different glass plates. At the last plate, the transmitted light completely plane polarized light. This is called as polarization by refraction. Next subheading is polarizer. So, polarizer is a polarizer like Polaroid is a device which is used to polarize light. So, in this figure, first figure is unpolarized light, second one is polarizer, third one is plane polarized light. So, polarizer is the device which is used to polarize light, which is used to polarize light. So, this is the polarizer.